Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Retour vers le Futur. Et nous nous retrouvons justement en 1931, toujours 1931, où nous sommes coincés parce que nous devons empêcher le jeune Emmett de vraiment s'accrocher à Edna. D'ailleurs, ils sont tous les deux là en train de discuter. Et moi, j'apporte alors des petits gâteaux aux algues, mais ça je pense que ce sera pour plus tard. J'apporte surtout une carte postale compromettante de Trixie parce que elle a eu justement des histoires un petit peu sulfureuses dans sa jeunesse et ça va sûrement, probablement, mettre Edna en rogne contre elle, et peut-être que si j'arrive à faire ça, Trixie voudra bien faire semblant de draguer Emmett. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais si vous avez suivi les épisodes précédents, ça doit vous rappeler des choses. Why in the world would I be interested in... Oh, Et voilà, ça what l'intéresse. have we here? Ça l'intéresse. Oh, sir, Mr. McFly! It appears your muse has been inspiring more than progress. Trixie? Oh, no, no, no. What are you Elle a doing with a inspiré les dirty caribous. postcard? What is she doing in a dirty postcard? I swear, Mr. McFly, if that doesn't convince you that Trixie Trotter is unfit to represent Hill I Valley... don't need you to lecture me about who I can or can't hire, Miss Strickland. Trixie's darn good at what she does. I don't care if she was once the winsome wench of Winnipeg. Her past doesn't matter to... C'est quand même un Trixie? sacré caribou. What is it, Audie? You know I don't like to pry, but what state did you grow up in? Province, Manitoba. Why? Not even an American. See, darling, the charter specifically states that the Expo's hostess must be a U.S. citizen, so if you're really a Canadian... I'm being fired? You're Aïe aïe firing aïe. me? Oui, j'avais pas don't want Manitoba, to. ouais, c'est canadien. Here. Ah là là. Well, I'm glad somebody's listening to reason. Ça m'embête quand même qu'elle ait été virée. Moi je l'aime bien Trixie. Puis c'est grâce à elle que Kid est arrêté quand même. Hein. Let's talk. Et donc du coup, elle va vouloir se venger d'Edna. Et du coup, elle va sûrement aller draguer Emmett. Trixie? I'll do it. I'll make that blue-nosed Betty eat her heart out. That's great. I got it all planned out. When Emmett shows But we up... gotta do it my way. Huh? I'm no good with improvising, and I ain't gonna memorize no lines. But I was in this play once. The Parlourmaid's Predicament. I figure I could lift a scene from that. Okay. Only, I need a few props. Why am I not surprised? Some furs, a big diamond. It doesn't have to be real, understand? That makes it easier. And something from this friend of yours, Emmett. Has he got a photo album? I don't know. Probably. Better bring it to me. Furs, a diamond, and Ok, Emmett's une photo belle liste album. de And then... courses. Sit back and watch the fur fly. Ok, alors pour l'instant, liste des points forts. Ouais, pour l'instant on n'a rien de tout ça. Hein. Est-ce que si je lui montre la liste des points forts, elle va en faire quelque chose? Nah. Nah. Ok, donc un album photo, des diamants et j'ai déjà oublié le truc. Oh, Vous allez hiya, dire que kiddo. je suis pas très Say, attentif. wouldn't it be easiest if I just march up to that Strickland dame and give her a smack in the puss? Well, it would be fun to watch, but it wouldn't get her to break up with my friend Emmett. Oh, right. You got all the props I asked for? The Fourrure, furs voilà, and c'est the ça qui diamond? manquait. And your friend's photo album? Not all of them yet, but I'm working on it. Good. I'm itching to give Miss High and Mighty an eyeful. Bon, va falloir que je le retienne. Fourrure, diamant, album photo. Bon, le pauvre Arthur, là, il doit Hi, être aussi Artie. un peu triste. Go Hein. on. Call me Grandpa. Huh? Ah, oui, c'est vrai. Right, so, Grandpa, Ah là là, bah oui, on why'd you sait have un to peu, go and mais fire bon. Trixie? You C'est un think peu de I notre faute en wanted plus. to? It's illegal for me to knowingly hire a Canadian for the job. And I don't want to be in trouble with the law again. Ok, bon, le reste on lui avait That's all déjà for dit, now. hein, je crois, ne Over ratez and pas out. Sylvia, blablabla. Un album photo d'Emmett. Comment je vais faire? Il faut que j'aille voir I Emmett. see. Après, il y a Well, un petit you truc en plus certainly sur... do know a lot about me, Mr. Sagan. Est-ce que je peux parler à Doc? I found a set of wheels.
Good. Then you can visit my younger self. He could use a good talking to right about now. I'll keep her occupied till you get back. Et c'est quoi ma voiture? C'est le camion là. Enfin, j'ai des roues, mais je ne sais pas comment les utiliser. J'ai aussi le skateboard, donc. Alors, est-ce qu'il veut bien It's not as m'emmener? nice as my truck back in 86. Jeez, I hope I still have a truck back in C'est sur 86. Q-Ball que je voulais cliquer. Hey, buddy. Oh, good. He's back. Ouais. On va lui demander s'il est toujours en You colère. still cheesed off at Trixie? Yeah, but I'm more cheesed off at whoever got her fired. Oh, D'accord, mais Stay out of comment trouble, Q-Ball. je fais That's what pour I'm trying to utiliser do. mon skateboard? Parce que je suppose que c'est ça mes roues. Est-ce que si je le montre à Q-Ball? I'm not gonna wave around my stolen property in front of people. Besides, this thing could be useful. Ok, j'ai déjà essayé je crois de le mettre sur le camion, ça n'a pas marché. Parce que je me disais que I'm not sure what good a train would do there. il y a des caisses à côté. Comment je vais faire pour partir d'ici? Il n'y a pas de sortie ailleurs, hein. Par là, il n'y a rien non plus. Il n'y a que la DeLorean. Now that I've got my bitchin' train/skateboard, I don't need the DeLorean to get around town. Ouais, je suis d'accord, j'ai mon train. Mais comment je m'en sers? Comment je peux partir de là? Peut-être quelque chose que j'ai oublié ici. Agricultural advances will make it a breeze to feed our burgeoning population. Ah, ça j'avais pas fait Tired ça. of waiting for Mother Nature to do her job? Just press a button. Oh! Presto! An artificial rainstorm drenches the valley's thirsty crops. Regardez, il y a quelque chose qui ressemble à un diamant Nice là. rock. But I can't reach it. Bon, on va essayer les autres boutons alors. The century looks bright for our fair metropolis. Jump with us 50 years into the future for a peek at Hill Valley circa 1981. Courtesy of Hal's Ça a allumé la Hardware and the lumière. collective imagination of mankind. Could this be our venerable town square? Of course, yes, indeed. We'll want to venture forth. Oh, d'accord, il y a les deux trucs en même temps. Occasionally. Ok. Remains better in Pas très excursion pratique. than a pleasure ride in this elevated super train Ça, je l'avais lies déjà. there underground. Voilà, là, ça va être la cacophonie. Là, il pleut. Oh, ça fait un joli arc-en-ciel. Oh, ça se coince. Et il est tombé. Vite, on s'en va. Alors, il faut le ramasser. Parce que là, c'est... On comprend rien. Ok, bon bah, on a déjà quelque chose. Alors ça, c'est bien, ça. Hi, Trix. Oh, hiya, kiddo. Say, wouldn't it be easiest if I just march up to that Strickland dame and give her a smack in the puss? Well, it would be fun to watch, but it wouldn't get her to break up with my friend Emmett. Oh, right. You got all the props I asked for? The furs and the diamond? And your friend's photo album? Not all of them yet, but I'm working on it. Good. I'm itching to give Miss High and Mighty an eyeful. Ok, si on lui montre le diamant tout seul. Voila. Voilà. Hey, pretty snazzy for a phony rock. Gimme. Keep that up and I may take a real shine to ya. I'd rather you take a fake shine to Emmett. I'm working on it. How about the furs and the photo Eh bah album? ça, I'll je get sais him to pas. you. Je ne sais toujours pas comment partir en fait. Bon. Alors, je ne trouvais vraiment pas. Donc, je suis allé regarder une petite soluce. Et voilà. En fait, là, ici, on a la rue. Et donc, on peut Hang on, cliquer Emmett. sur la rue. Hope you're ready for a big Et breakup. franchement, ça, j'avais pas vu qu'il y avait une interaction comme ça. Alors que c'était exactement ce que je voulais faire. Bref, nous voici repartis vers le Hill Valley central, on va dire. Et on va essayer de trouver Emmett? le labo de Doc. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Thanks again for your assistance, Detective Parker. Detective? What the hell is Kid doing here? Nothing criminal, I assure you. I was just getting a mind map of Mr. Tannen for our exhibition at the expo.
The authorities wouldn't allow Edna and I to stage a demonstration of the mental alignment meter with a violent felon, but this little baby is just as good. Okay, let's see now what's next. Check the stew, sort the maps. Ooh, I almost forgot that. Edna really is cracking the whip, isn't she? Well, yes, but she's got my best interests at heart. Without her, I can get so distracted. Did she send you down here to check up on me? Yeah, she wanted to come herself, but... She's busy too, I know. Well, you're a poor substitute for Edna's lovely features, but make yourself at home. Thanks. No thanks are necessary. Without you, I'd never be where I am now, in love with the woman of my dreams, and a mere 6 hours from my first public triumph as a scientist. Wait a minute. 6 hours? Jumping Jehoshaphat, I'm running out of time! Ok, allez, on se retrouve donc dans le labo du jeune Doc, il y a plein de choses sympas à regarder. Allez, on va regarder la carte mentale de Kid. The mind of a degenerate criminal. That's Kid Tannen's mind map, as captured by our mind map helmet. You could tell he's a criminal just by looking at this? No, but when it's fed into the mental alignment meter... Oula, d'accord. Weird. Weird nothing. It's science. Machine curieuse. How does the mental alignment thing work? Here, I'll show you. Hey! The test subject J'espère que wears ça this va pas mind mapping être helmet, which probes bandit the brain dégénéré. by measuring fluctuations in skin conductance and electrical resistance on the surface of the parietal lobe. Uh-huh. When I turn on the mind mapping helmet with this radio switch, the subject is exposed to a series of visual stimuli intended to provoke a series of positive or negative responses, as indicated by these lights on the helmet. Hey, is that... As the responses are recorded, they're relayed to this special typewriter, which prints out a punch card that represents the subject's mind map. D'accord, c'est vraiment archaïque. All I see is a bunch of holes. Well, to you, maybe. But to our mental alignment meter, this mind map is nothing less than a peek into your subconscious. Observe as I place your mind map into the MAM. Layabout. Is that machine calling me a slacker? No, your own physiological responses did. D'accord, je suis feignant. Bon. What's this? The mind map cards from the dozens of subjects I've tested during the last few weeks. I've got to get them sorted before the expo begins. Why? Edna's got this grand scheme to catalog all of Hill Valley citizens by their mental alignment. Isn't that cute? Not really. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Imprimante mentale. What's this typewriter do again? During a mental alignment test, it takes messages from the mind map helmet and turns them into punch cards, like the one for Mr. Tannen over there. Seems complicated. Actually, it was all rather easy to put together, once Edna gave me the idea. Sounds to me like you should be working on harder problems then. What? Sorry, I've got to get back to work. Ok. Ah, il y a la carte mentale d'Emmett. Peut-être qu'on pourrait la trafiquer. If I'm gonna take Emmett's mind map, I better replace it with another one. Ouais. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Il y a plein de choses. Donc là, c'est la sortie par là. On va peut-être pas y aller. On peut parler à Emmett. On va lui parler après. I Don't Care by Trixie Trotter. Edna doesn't approve of that sort of music, but I find it very soothing. Oh. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not Ok. but I don't care. You see, I'm sort of independent. I am my own superintendent. Nothing happened. Well, that button advances the slides during the mind mapping test. It only works while the test is running. I don't care. Hey, Emmett, what's cooking? That's an old Brown family recipe for Hassenpfeffer. Hassenpfeffer? Rabbit stew. The trick is to add the cumin an hour after the carrots. Take a whiff. Isn't that just about the best thing you've ever smelled in your life? It's, powerful, yeah. I've got it on a slow boil for later. Ok, donc tout ça, ça a l'air d'être des moyens de mettre la petite lampe sur sa tête sur le verre. What's this?
That's a can of used motor oil, rocket fuel waste, and assorted chemical sludge left over from my abandoned rocket car. Gross. Accounting doesn't enter into it, but it is disgusting. Would you mind disposing of it on your way out? Sure. Ok, j'ai récupéré de l'huile. Ah, le fameux How goes the aquarium. bacteria farm? Not so hot. The bacteria have kind of gotten out of control. I had to put a clamp on the nitrogen tube to keep the stench from flooding the lab. Ok, donc à mon avis, si je clique dessus, là, il va passer dans le rouge ou dans le orange sur son casque. Ew. Ugh. Did the clamp fall off again? Yeah. Put it back on. Well, I don't even know why I keep that bacteria tank around. Every time the clamp falls off the nitrogen tube, it takes a couple of minutes before I can get the stench out of the air. Whew. Voilà, là c'est rouge. Ok, donc on a trouvé comment mettre du vert, comment mettre du rouge. Et j'ai cru voir sur le mur tout à l'heure, pendant la petite cinématique, il y avait une carte. Et ça ressemblait étonnamment à une carte qui est dans le Retour vers le Futur 3 avec le tracé du chemin de fer qu'ils empruntent pour retourner dans le futur. Enfin, ou dans le présent, tout dépend. Tout dépend. Alors, on a ça, on a ça, on a ça. Est-ce que j'ai raté encore quelque chose? Chevalier. What's this? It's the placard we'll be putting in front of our booth at the expo. The scientist that caught Kid Tannen? A small exaggeration, but Edna says it'll attract investors. What do you think of the picture? Pas terrible. Pas terrible, pas terrible. You look a little constipated. What? Edna said I looked intense. Yeah, intensely focused on taking it. I get the picture. I'll have to find a better one. Unfortunately, Et moi, there's je a vais peut-être lot pouvoir to le choose récupérer. from. Ah ah. Extremely. Mother has been rather obsessive about photographically cataloging my life. Alors, allons chercher une photo. Ah, pourquoi je peux pas passer là? Faut que je fasse le tour. Ah, j'ai pas touché au générateur. Faudrait que j'y touche. Hey, Evan, I've got an idea. What? Why don't I take your photo album over to Edna so she can pick out your new picture? That's a great idea. She's got a better eye for these things than I do anyway. Thanks, pal. Don't mention it. Ok, impeccable. J'ai déjà l'appareil photo. Enfin, l'album photo. Alors, le générateur. I'd be careful of that if I were you. Why? The rocket fuel experiment must have stripped one of the teeth in the hand crank. As a consequence, if you turn it for more than 10 seconds, it Oh. sends out an electric shock. Ok, il aime pas ça. Donc on a deux façons de le faire aller dans le rouge et deux façons de le faire aller dans le vert. Mais comment? Est-ce que je peux la prendre, la carte mentale de Kid? Pour Tannen's l'échanger? mind map. If Emmett's map looked like this, I bet Edna wouldn't think he's such a model citizen. I'd swap Tannen's card with Emmett's, but it's got Tannen's name on it. I'll just have to generate a new mind map for Emmett. Ok, donc il faut que je génère. I'd swap Tannen's card with Emmett's, but it's got Tannen's name on it. I'll just have to generate a new mind map for Emmett. Ok. Est-ce qu'on peut redéclencher le test? Ah, allez, avance. So this machine takes those little cards and tells you whether or not someone's a good guy or bad guy? Kind of. Actually, the helmet does all the work. The mental alignment meter is just a glorified arcade machine. So why not just go with the cards? Edna says that people respond well to flashing lights and snap judgments. I can't argue with that. Every time I kiss her, I see flashing lights and lose all sense of judgment. No kidding. Est-ce qu'on peut la According to redéclencher? Emmett, this thing prints out mind maps. Ah bah. Voilà. Alors, Enna. C'est du milieu. Donc moi je vais
déclencher Hey there, le... Non, c'est pas Hey ça. there, you stinky little bacteria. Je vais déclencher ça. Ew. Oh. Ok. Bouton de défilement des diapos. On défile. Qui est-ce lui? According to Emmett, this thing prints out mind maps. C'est qui le gars là? Photo de John Wilkes Booth. Wait, I know that. That's John Wilkes Booth, the guy that shot Lincoln. So I guess he's supposed to be a negative figure. Ok, donc on va lui mettre un petit coup de verre. Allez, on va lui mettre un petit coup de tourne-disque. Ah, that's the stuff. Ah oui, d'accord, là j'ai du jaune parce que il faut que je rebouche. Faut pas que j'ai les deux trucs en même temps. Guess it's already stinky enough in here. Ça s'arrête pas tout seul alors. On peut pas l'arrêter ça. Stink plus more stink just equals stink. Quelle est l'autre chose qu'il aimait bien? La marmite de ragoût, il me semble. Ah, that smells much better. Voilà, c'est passé dans le verre. Bon, j'espère que ça imprime, hein. On passe au diapo suivant. Ok, donc lui il aime bien. Alors c'est qui lui? Photo de l'agent Parker, on sait qui It's c'est. Danny Parker. He's a cop, so I guess he's supposed to get a positive response from model citizens. Ok, donc nous on va mettre du négatif. Allez, puanteur. Ew. Ça y est, ça le passe au jaune. Et on va le mettre un petit coup de générateur. Voilà, c'est rouge. Là, on peut passer à la diapo suivante. Et la lumière est rouge sur le... Voilà, donc c'est bon. Je pense que j'ai bien compris. Alors, c'est qui lui? C'est qui lui? C'est bien compliqué, hein, les changements d'humeur. Photo d'un I don't know talent. who that is, but he's clearly a tannin, so I guess he's a negative figure. Ok, donc il lui faut du positif. La marmite. Ah, Voilà. J'espère que c'est le dernier, non? Ah non. Qui est-ce? hey, I remember that picture from Edna's apartment in 1986. It's a kid and a relative of Edna, so it's probably a positive figure. Ok, donc on va mettre du négatif. Merde. Ew. Il en a pas marre de sentir cette odeur là. Un petit coup de jus. Voilà, on imprime la carte. Allez, j'espère que ça va nous faire une bien bonne carte de psychopathe. Non, ça continue. Bon, bah là, faut mettre du vert sûrement.
Ah oui. Je vais cliquer quand même sur l'image pour en être sûr, parce que je veux pas avoir à recommencer, mais... Photo de Trixie. Trixie. I don't think Edna approves of her, so I guess she's a negative figure. Ok, donc... Un petit coup de générateur, ça devrait suffire. Heureusement que c'est qu'un petit coup de jus, hein. Ah mais non, c'est du positif qu'il me faut. Je suis bête. J'ai failli faire une grosse bêtise. Ah. J'en mets un petit coup là, parce que sinon je fais comment? Careful, don't let all the flavor escape. Ah, c'est bon, ça passe. Bouton. Ah, voilà, c'est enfin fini. Wouhou. Ah, et c'est grillé. Aïe, aïe, aïe. Hey, Emmett, I think your mind map test is broken. Oh, that switch just keeps shorting out on me. No time to fix it now. I'll have to take care of it at the expo. Looks Okay. like I'm not going to be doing any more mind maps. I guess I'll J'espère que test this c'était la out bonne, and hein. hope for the best. J'espère que c'était la bonne. Allez. On change. Carte mentale d'Emmett. Swapping out Emmett's mind map with a crappier one is a great idea, but I should probably scan it with a mental alignment meter first. Ok, donc on va tester pour voir si j'ai réussi à faire une carte mentale diabolique. Allez, on teste. Hooligan. Eh ouais, j'ai réussi. Bingo! Now Emmett's mind map is as bad as Tannen's. Now all I Ça have to do is marche. swap this out with Emmett's original mind map and Emmett's own machine will do him in. Ok, allez, on change. On échange. Hop. Okay, Emmett, get ready to meet the new you. Hey, what? I almost left behind my mind map card. We're gonna show it off at the expo as a rare example of on a a eu model chaud. citizen. Edna kill me if I forgot that. She might kill you anyway when she gets a look at that mind map. Once Emmett gets to the expo, I'll try to figure out how to get him to put his card in the mental alignment meter. But for now, I better concentrate on making Emmett a slob who cheats on his girlfriend. Ok, donc j'ai l'album photo. J'ai pas la fourrure. Est-ce qu'il y a une fourrure ici? J'en ai pas vu, hein. Écoutez, on va retourner, on va donner l'album Hey, Emmett, photo. I've got to go out for a while. I thought Edna sent you to make sure I wasn't getting distracted. Oh, you'll be fine. Je vais donner l'album photo à Trixie et on va voir peut-être qu'elle m'aiguillera pour... Ah, et regardez, le stand là, il a été découvert. Ah ah. Hey, il y a une fourrure sur l'homme des cavernes. Furs donated by Lamont's House of Ermine. At least they're going to a good cause. They're stuck tight in this tar. Je crois que j'ai de l'huile. Est-ce que l'huile, ça pourrait pas m'aider? I don't want to get that covered in any messy oil. Bon, Press diorama. button to experience Hill Valley's primeval past. Okay, if this dinosaur is called a Tanninosaurus, I'm gonna... Oh, whew. Tanenosaure. Allez, on appuie sur le bouton, on va voir ce que Times ça may be fait. hard in Hill Valley, but our present worries fade into insignificance when we ponder our Pleistocene past. Is the wolf knocking at your door? Be glad he's not a Tyrannosaurus, king of the Tyrannosaurus, ça va. ancient lizards. And if you find yourself drowning in debt, well, you could be drowning in something a whole lot stickier, like the Hill Valley tar pits. This peek into the distant past is brought to you by Lamont's House of Ermine, reminding you fur is forever. Fur is forever. Alors, le volcan, qu'est-ce That qu'il fait? volcano looks a lot like the one I did for my 7th grade science fair. Ok. Là, on a des palmiers, mais ça fait rien. Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? On a des petits gâteaux aux algues. Je pense pas que ça fasse grand-chose, mais... I don't think so. Comment on pourrait choper la fourrure?
You're stuck tight in this tar. Bon, je vais donner l'album photo. On va voir, peut-être I qu'elle va brought me him dire his quelque photo chose. album like you asked. Let's see. Gee, he's not bad looking. In an egghead kind of way. Remember, I don't want you seducing him for real. I ain't a cradle robber, kiddo. Now bring me those furs and we'll be in business. Ok, bah écoutez. Hi, Trix. Non, Oh, Trixie, je voulais hiya, pas te kiddo. reparler. Say, wouldn't it be Oh. easiest if I just Mais march up to that tais-toi, elle est trop Strickland dame bavarde, en and give her fait. a smack in the puss? Well, it would be fun to watch, but if Bah we can écoutez, get her to break up with my dès friend qu'elle aura Emmett. fini, on va Oh, pouvoir conclure right. cet épisode. En So, tout cas, you got everything you need for your big bla scene? bla bla. I'm working on it. Silence. Now bring me those sais, furs je sais, and je we'll sais. be in business. Voilà. On s'éloigne. Merci Trixie. Donc, c'est sur ces bonnes paroles de Trixie et sur cette fourrure que l'on peut toucher mais pas encore attraper que l'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut, salut!